Pesa. Tukapeleka pesa, ndio sisi tukarudi. Kurudi hapa ndio niko. Askari ndio shida. Niko toa. Askari akapiga nani? Akapiga. Si niko. Askari alipigwa na niko. So nauliza sasa like walipatanaje na askari sasa? Kwani ama mlivamiwa? Sasa si unajua maaskari tu kuna mtu anawapea information na afite information. Kwenda akapeleka hapo kwa hiyo angel. Askari akufa. Kibenani huyo. Kibnani huyo. Tumwa enda hospitali. Sema kuvaa kama doki. Ungeniona nimevalia kikoti, kibadge, na kaeka kitu kupima na sijui kanapimaga nini. Nikaeka hapa kalikuwa kanakaa hiyo. Hiyo hospitali iko karibu na kwa polisi. St. Patrick. Okay. Okay. Bwana. Inakuwa St. Michael. Ninyi kwa polisi. Imagine nimevaa kale kitu. Kanakaa hiyo. Sasa mimi nilikuwa ndani. Nakusikiza. Nakusikiza. Nikaenda nikafungua. Kimijistu ndani kapata kamera kaliko kamera kwenda kuduka shindano kuchomoa shindano hiyo daktari fungua mlango nilipita na yeye give you sasa kireu na ukushikwa hakuna kitu like kireu wala sijui kama aliamuka nikarudi kuja ndio sasa sisi hapa hebu niambie huko kukoaje ulikuja na mangoshe? Mimi nakwambia iko rahisi kwa sababu sasa lazima unajua hizo kuconnect na huyo mkubwa wa army like ilikuwa protocols kwa sasa mkubwa naye I think connections kwa alikuwa ashatengeneza. Sasa umekuja na machinka. Yaje. Sasa salamu zako. Usikujasikia. Sawa basi. Umeniita basi, umenipigia simu tupatane hapa. Si nimekaa malafu ulikuwa unadai aje? Cheki. Nataka pesa. Pesa ya nini? Nenda kuflash. Ati? Akiwezi fanya hivyo. Nenda kuflash. Umesikia? Sasa unanibeba aje na kanana? Si nilikwambia huyu mtoto nitalea. Nakubeba unaona kama uko kwa mgongo yangu msee. Mimi siwezi pata hiyo pesa. Hata nimekutajia bei. Ama kazi ni kuongea tu hapa. Basi unataka ngapi? Nataka 100. Ati? Kapa 100 my friend. Hiyo siwezi pata hata tuweza uza kila kitu. Sasa kanana unaongea mtoto nitalea. Lakini mimi pesa ya kuflash siwezi pata. Unasema utalea ulifika form 3. Unalea aje mtoto? Unalea nini? Sienda. Unaweza kulea mtoto wewe. Nitatafuta msichana mwingine alee mtoto wake kwangu. Ndio kampe ball nyingine, si ndio? Alee tu wewe uende shule usome ukuje sasa. Msindo mjue nataka kwenda shule. Si after umederiva lakini mimi pesa hiyo pesa unasema 100k. Ni kwani mimi siwezi itikia. Nataka hiyo dosi kweza in 2 days time. 48 hours. Nitoe wapi hiyo pesa? Sikiza, time nilikuwa mnapanga mafomu nilikuwa natoa pesa. Unajua sasa tuko tunafanya tu mabiashara. Sasa hizo biashara zifanye. Unatoa utoe. Umpe pesa aflash kitu. Mimi huwezi basi nikuulize. Kanana uko sure mimi mtoto ni mimi tu niko nakuja kwako? What's the audacity? Sasa kifala sawa. Uko sure ni mimi tu? Nilipewa hizo grenade nikapewa nikaongezewa machine zingine. Hata wamenipea hata wamenifunza hata kuzitumia juu nao wameintroduce pia. Sasa unataka kusema ni hatuwezi bwana. Oya. Sasa kuna machine mpya wameleta na hadi walinifunza kuitumia ndio nikuje niwafunze. Like hiyo hakuna kubahatisha. Sasa ni pale tu. Nakwambia. Unako Mungu akicheza tu nazo hivi. Wafanya kama venye unasema Nicole alipiga nani ya kukufa. Hiyo machine mpya. Maliza. Sasa hiyo kwanza hiyo nikipewa hiyo kwanza naanza na lakini uzuri sasa hivi sasa tuindi Angel kwa pande yetu. Sikiza kwanza hebu niambie unajua kuna mahali wewe sikuaminingi kifika kwa tusichana nasikia kuna tusichana wewe ni fisi niambie mpango mpango maybe hata sasa hao ni wakazi unaweza kutambuangi kazi nani akujui karibu kumbuki karibu ufutwe kazi sasa unajua sasa nipata kichwa sio siku wanajua mambo ya pesa. Hii kichwa yako. Nimetolewa na huko Geshagi. Nimetoka Kangawa.
Nimeletwa. Sijaiguza milioni na mkono na transport. Wewe, alafu si unajua kuna meeting. Kuna meeting. Tuingie hivyo. Baadaye ndio sasa tuingie hiyo ukumbuke. Hiyo kwa pande yetu. Sawa uli pande yetu. Unajua hata nilikuwa nadhani yale wauza ndo. Hapana. Sasa I'm very sure. Malai. Askari hakuna kitu. Bonga wewe. Hiyo maswali mwanzo kuuliza hapa, uliza maswali kwa na barabara na miguu. Unasikia? Ngoja ni mimi tu tulikuwa na wewe tu tulikuwa. Sitaki kujua msanii. Bali nako. Ni yangu. Unacheka sasa? Si nitaitwa baba mtoto. Uko na audacity ya kucheka, si ndio? You have the guts, si ndio? Si nimepata. Wewe tumekuja hapa pesa, kama hutupei wewe tuko na places za kuenda. Ya kwanza hata nimeambia mtoto ni wangu, alafu mflash mimi siwezi pata hiyo pesa. Nitoe wapi? Ya kuflash hapana, lakini ya kumaintain hiyo utatafuta. Unataka kuzimaintain? Si hivyo. Unaona kama ni pesa siri ya kuzimaintain? Mpaka na siku ya kuderiva. Nitakuwa hapo. Mpaka nitakomboa ile punda. Nikupeleka mpaka OC. Punda. What kind of a man are you? Basi renda na nduthi. Nimekuwa Yesu. Nduthi basi, tutaenda na nduthi. Ati nduthi. Sasa msee uko na akili lakini ama ni hizi tu umejaza hapo? Unajua sasa nitakuwa nikiitwa baba. Baba. Eh. Sasa ndio umejua. Sasa unajua wakati umeniambia ni mimi tu nakuja. Ni furaha sana kwangu. Sasa umekuwa the head of the BF baba. Usifanye hivyo. By the way, hiyo mchezo unaleta hapa. Sijui ati utafanya. Unaona kana smell na wewe. Unaona kana chaka na wewe, unaona kuonyesha meno hapa. Haya. Vivinyo una nini hapa? Pole basi. Lakini wewe unaendelea kunipoint sasa. Lakini mimi sina hiyo pesa ya kunini ya kufresh. Sikitajua kwenye utatoa. Mimi sidai kujua kwenye utatoa hiyo do. Mimi nitapata pesa lakini ya kufresh hiyo sileti na sileti. Hiyo ni ukweli sileti. Hata ya kufresh hata staff. Lakini msio unaongea mob lakini hata atafuti. Msee amesema hata atafuti. Ya kufresh. Twende kwa poli juu. Sawa, cheki hata tulikuwa tuwithdraw kesi lakini juu nimeona akili ndio una. Mimi ya kufresh siwezi pata hata siwezi tafuta. Ukanyamaza msee. Lakini ya kumaintain. Ukanyamaza, sawa. Ni unyamaze. Sawa lakini. Ngoja niongee. Sawa ongea basi. Mimi ati nyamaza, she's talking. Nini unauliza? Ngapi? Unauliza? Hiyo dona dai, sawa? Unaona hiyo pesa ya kuflash? Sitafuti na sileti. Kana huyu atusaidie. Amesema atafuti pesa. Sileti na sitafuti. Anaongea mob lakini afikirie. Ya kuflash siwezi hata sileti. Nyamaza. Si tuende kwa poli juu huyu msee atusaidie. Cheki nilikuwa ni withdraw kesi lakini si jaribu hata sifikiri mara mbili. Sasa kana tufanye hivi. Juu mimi ulinitoa home. Hata sikuwa nimeoga. Twende tuchange alafu si twende. Juu huyu anakaa tu kwenda jela. Twende. Na mimi lazima niseme mlikuwa mnataka kuflash. Mimi kengele umengoja ama sunyama. Utaona tu abortion is a crime. Nimeita hapa abruptly, not abruptly. We needed this meeting. Very important because I've been speaking with Mapesa and now muda unakaribia. That's true. We don't want the 11th hour, the last minute, the last minute rush. So he has said that we need to now to set up strategies. Now since now we have money. Yes. The business has brought a lot of money. Sure. And I'm telling you, the time we went to Asmara, we have made a lot of profits. Okay. So now, since we have enough money, it's time now. It's action time. To use the money. Okay. So he told me we have now to strategize. Real strategies so we have now to you are telling whatever that we've been doing in Mchezo too? Not in Mchezo, but now he wants us now to not to up our game. Manage how kazi inafanyika sasa. Okay. So this now the normal campaigns we normally have the rallies. He's calling for rallies. He's calling for branding of branding of the vehicles and not vehicles, t-shirts, and also his image to the people. Yes. Now because in the social media we have done it well. We just
posting now, but anataka hata yule shosho mwenye ako mashinani mwenye hana smartphone hata ijaa social media kusema mwenye hana radio. Ajue Mapesa ni nani. Ana Mapesa ni ajue Mapesa ni nani. Tunataka sasa tufikie kwa mashinani. Ajue Mapesa ni nani. Yes. So we need now to strategize. Yes, and that's why I called you here. Mbona tabia na kunywa tu chai. So mimi ni washa nikae pande ya branding. Branding. Yes. Now, when it comes to branding, Yeah. you love to do a lot. Yeah. You love to research nini na brandiwa. Yes. Where the branding is being done. You know, branding, it's only the branding of the vehicles. Even the t-shirts. The t-shirts. Capes. Yeah, it's a lot. It's a lot. Yes. It's a lot. Yeah, It's a lot. it's a And the lot. money now, since we have money, Sawa pande wa. Wacha namba apumzike kidogo alafu nitakupigia. Ni sawa. Habari ya warembo? Poleni sana. Sasa niulize. Sasa mtaitikia salamu zangu. Si poa. Kweli unajua Aki venye tumekuja hapa mara mingi. This girl is pregnant and you don't seem to care. Yes, I know. Tumekuja kwako mara mingi. Ile tungile school tuacha tu huko kwa. Ndio Hujawahi kuja. Kidogo ndio nimeanza kusema I'm very sorry. Zile vitu ziko kwa hii kichwa yangu. Yaani hata ningewapea hii kichwa hamngewezana naye. Niko na kesi yenu, mara huku nimeitwa nimeenda jobbing na si eti nimeachana na kesi yenu. Si nimekuwa nikitembea na nyinyi mpaka nakuja mpaka kwenyu kwa boma, of which najituma kazi yenye hata nakuja peke yangu, investigation nafanya, siambii mtu mwingine. Ama sijakuwa nikiwasaidia. Yaani hii siku 2 tu 3 yenye nimetoka nje ndio mnalalamika wasichana. Aki hii kesi tangu tulikuletea mimi sio ni kitu kihappen. Hapana. Kwa nini nikose kukusaidia? Nothing is happening. Kanana, you are like my daughter. Kwa nini nikose kukusaidia? Mimi hadi nimechoka kushinda kutafuta huku. Usichoke kwa sababu niko na kesi na ile nilikuwa naye ndio ilikuwa ngumu na ndio nilitaka nimalizane naye ndio nikuje kwa yeye. Lakini si tulikuletea kesi before hata hiyo. That's why nimewaambia bado ninajua niko na kesi yenu. Alafu mbona ukuji? Siwezi pia mtu mwingine kesi yenu kwa sababu mimi ndio niko kwa ofisi ya agenda. Ukicheza vile mimi nenda kwa hii bola. Tunasema nini wewe? Natafuta. Because you know, and also on branding, remember also you have to like organize the young people, form a football team, a soccer team with them. Yes. And also for ladies, juu hata kama ni volleyball, then you brand the uniform. Yes, mambo kama hizo. Oh, they are just. You know for that, at least atajulikana zaidi. Atajulikana na vijana. Then hapa kwa campaigning wacha nione kama tutangangana hapo. Kwa campaigning, kwa rallies. Hapo. Yes, because actually hapo naona we need to organize rallies. Yes. Tuambie what na to organize rally si ati organize rally inakuja less than 1,000 people. This tukiorganize kama ni a small sana shopping za nationally at least not less than 100. Tukifika duko town kama Nyeri town tunataka a big rally. Watu wakuje, watu watokeze. You see, for rallies and also for branding, it goes hand in hand. Yes. Sababu kuna mwenye atakuwa kwa gari. Yes. Unacheki? Kuna mwenye atakuwa kwa gari na MC. Hiyo Tunasikia hapa alafu nitatype baadaye. Yes, yes. Alafu So, sasa it is you Cobra. yes, hapo niko sawa. Then branding west. Branding hiyo kazi. Yes. Na sasa itabidi umetafuta now the companies to be the brand. Companies to be branding and the footballers, you made a trophy. And also you benchmark, Yes. You benchmark from other competitors. Yes. What are they doing, Because hatutaki kufanya venye wanafanya. Yeah. At least We we want should to have more advanced uniqueness. than Yes, those sure. people, Yes, definitely. Then definitely I'll be the one in charge of finances. See, Miss definitely. Oh, you said definitely. I didn't get that. Yes. Uko hapo. But in charge of finances. Yes. Money. Money? Yes. Okay. You know that. Hapo uko sawa. No, there's nobody who was in objection. Yeah. So, Hapo uko sawa. hii rallies, inahitaji pia kuita watu influential. Yes. Because we want to call for a rally, ikiwa basi ni sisi tu ati sisi ndio tumeita watu kuongelesha na Mapesa. Unataka watu kutoka pull the crowd pull us. I had a plan. I had a plan. For the rallies, and also for gathering people. I think we can go for the influential people in the community. And speaking of mashinani, first of all, let's not focus on
this town kule mashinani sababu still unajua bado mashinani wako na population wako na population, yes. The influential people, the people of interest. Kuna wase wa nyumba 10. Kuna hawa mama the chairpersons wa vikundi. Yes. Kuna sijui ma chairmen, sijui ma chairpersons, sijui na watu wengi sana. Yani you know there are very many people. Tuseme kama ni chairman wa kikundi fulani ya vijana, hata artists, wasanii wa kule mashinani, wasanii. Alafu pia wamama hawa wenye huimba the traditional songs. Yes. Now those women are very influential. Money is not a problem. Yes. We're going to call musician wenye wanajulikana, comedians wenye wanajulikana, au hata kama ni actors wa Mapesa wote. Yes. Wakuje. Yes. So let this thing be a rally yenye karibu kila mtu, people to feel it. Yes. People to feel it. And we win them. Kabisa. Tumesema nini? Na mimi ningeenda kutoa sasa. Kama I tusaidie, una expect ni acha solution. Ndio umenistua kanana. Nimekushtua. Utafungwa na abortion. Si mnifunge basi hata mniwekee. Nikuulize, mtoto ako na hatia gani? Sasa niulize, unadhani nitashinda hapa nikizunguka huku na mpira huku? Nikuulize, mkienda huyo kupata hiyo mimba huko na hiyo kitu huko umefikiria? Acha nikuulize, hata hii shida niko na hii kesi zenyu singekuwa nazo. Si basi upeleke kwa mtu mwingine mtafanya kitu. Angoja, so unataka ni fault yangu, si ndio? Hebu nyamaza kwanza kwa sababu are you supporting your friend? Na amefanya kitu. Unaona kama afanya kitu na I will support wewe kama hutamsupport mamake hata msupport. No. Who is there for us sasa? Sikiza mtoto. Niko hapo kumsaidia, ile kitu niko hapo kukusaidia upate haki yako ipatikane. Siko hapo kukusaidia utoe mimba. My friend. Basi si usaidie hiyo. Kwanza hata hebu jaribu tena kuniambia kitu kama hiyo. Check in a big on the education yangu. Nitaendeleaje na ball? Me I'm not ready to become sasa. Mimi nilikwambia ukapata. So unainga ni fault yangu. Then ulikuwa unataka miezi 9 nifanye nini hiyo COVID? Wewe. Mimi si wenyewe mwenye mnaongeleshaga hivyo. Ukipatana na wenyewe nilikuwa. Si ni kesi umetuletea kwa ofisi. Na kama mtu anipatia time nimalize kesi yenu, unajua siwezi fanya kesi ambayo hakuna complainant. Mkitaka kwenda withdraw kesi ni sawa kwa sababu niko tayari kuwasaidia, mmeanza kuleta mambo mingi, story mingi. Onyesha basi uko tayari, be here. Na si usikize wewe, utanisikiza? Mtatulia niendelee na kesi ama mtajifanyia kesi yenu? Hebu endeni mnisubiri. Nisubiri nifanye ile nafanya hapa kwa ofisi, nije niwasaidie nimalize kesi yenu. Na mkiona itakuwa ngumu, sasa sijui nitawasaidiaje maana mimi ndio niko hapa kwa ofisi agenda, hakuna mtu mwingine. Hebu endeni mnisubiri. Nataka kuchemsha roho na vile kuna mambo mingi kwa akili. You are up to the task. Sio kwani hii job nakwambia hivi mteremko hapo hiyo tukifika hapo tuko sawa. So hapo mtu anabahatisha. I will meet Mapesa later in the day. Yes. Then I will inform him. Yes. I will inform him about the rallies and tell him, maybe he has something to add on it. Yes. I will tell him about the branding and I will tell him the finances. And then we need now to plan another meeting where we shall have come with, kama he's in charge of branding, atakuwa may research what needs to be branded, the calls and that. Your rallies, where we are going to organize the rallies, what's required for the whole day. We come up with a committee, we write down the budget, what is required. Then we are set to go. Yes. So right now from today, we're going to have meetings back to back. A lot of meetings. It is time not to sacrifice our time. You're available. Tukipiga tu simu, tukutane, unaacha kazi yenye unafanya. Unakuja haraka. Haraka. Time to act. Yes. And we need a total operation. Kama kuna pesa, kazi ni hii. Kazi ni hii sasa unafanya kazi ni hii. So hata ukipigiwa saa 6 be ready. Saa 6. Yes. Hapa hakuna kulala. Hata tukienda tuambie turudi, we are coming back here. Good. Just tell it to Mapesa. Yes. That's what we need. Just tell it to him, mifuko. Money talks. Money talks. Kazi tufanye. Kazi tufanye. Yes.